Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganas Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Prabhu, your moon-like face is not seen. Because it's not moon, it's what do you call? I can't even say what it is. Okay. So we were talking 2.14. Yes. Matra sparshastu konteya shitoshna sukha dukkhada agama paino nitya tam tatikshva bharata. Итак, мы то есть продолжаем текст 14, 2 глава. So the happiness which comes from the senses, they are like sukham and dukham. Happiness and distress coming from senses are sukham and dukham. Счастье и горе, которые приходят от чувств, называются на санскрите сукхам и дукхам. So kham is senses and su means like happiness, like coming from senses, and dukham is dukham means distress coming from the senses, and sukham means happiness coming from the senses. So this is the happiness and distress of the senses. It has nothing to do with the soul. It has nothing to do with the jiva. Итак, кам, слово кам означает чувство. Су означает счастье. Сукхам означает счастье, приходящее от чувств. Также кам – это чувство, ду – это горе, и дукхам – это горе, приходящее от чувств. Это не имеет ничего общего с душой. But these senses, when you are in the dream state, these senses are not working either. So what is working then? Mind is working. So that's why Krishna has covered matra sparshastu konteya. Matra means happiness coming from the mind. What you know through the mind is matra. Sparsha means what you experience through senses. Matra sparshastu konteya. When we dream, you say when we sleep. When we sleep in a dream state. Итак, когда мы спим, однако, когда мы спим, наши чувства спят. Что остается? Остается наш ум. Остается наш ум. То есть I was little lost in this how mind creates. So when I explain sukham and dukham, they are coming from the senses. Yeah, but what happens when we experience happiness in the dream state? In the dream state, we do not have these senses working.
what is working is our mind. Mind. And we experience happiness and distress in the dream state as well. Когда мы спим, наши чувства не включены. Тем не менее, единственное, что работает во время сна, это наш ум. Но даже во сне мы можем испытывать счастье и горе. То есть чувства вот так взаимодействуют через ум. So when we experience happiness and distress in the dream, that where the mind is involved. То есть, когда мы испытываем счастье или горе во сне, в момент сна, это происходит от ума. And that's why Krishna is saying matra sparshas, means mind and senses. The both happiness come from them is temporary. Поэтому Кришна говорит матра парша, то есть это он говорит ум и чувство, счастье, которое приходит от ума и чувств. So anything comes from the mind and senses, it comes agam, apaino, it means it goes, and it is anityam, it is temporary. То есть все, что происходит от ума и чувств, оно приходит, агам, оно заканчивается, агаина, и оно несовершенно, то есть не вечно, не вечно, а не тем. So we talked about the dualities in the material world. What are the dualities? Happiness, distress, day, night, raga, dvesha. Мы обсуждали ранее с вами, мы обсуждали двойственность материального ума. То есть в материальном материальному миру присуща двойственность. То есть в материальном мире есть счастье и горе, антиподы, день и ночь, да, рага и двеша. Yeah. Yeah. So then this verse is about tolerating the dualities in the material world. А данный стих раскрывает способность терпеть двойственность материального мира. And we stopped here last time. We said the person who tolerates these material dualities is the person, that person is spoken in next verse, that is 2.15. Мы говорили о том, что в материальном мире нужно терпеть двойственность этого материального мира. И человек, который умеет это делать, описывается в следующем стихе, в 15-м. So he says, yam hi vyatha yante ete purusham purushar sama dukkha sukham dhiram so amritatva kalpate. Итак, мы переходим к 15-му стиху. «О лучший из людей, тот, кого не выводит из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения». So the person who tolerates that dualities, who is not disturbed by happiness or distress, is study both in both, who study in both happiness and distress, is certainly eligible for liberation. Amritatvaya kalpate. То есть человек, который способен терпеть как горе, так и счастье, как горе, так и счастье, он достоин освобождения. Амритатвая калпате. Yeah, amritatva. So mritatva, this is mrityu means death. And mrityu means death. Amrityu, amritam means deathless. То есть мритью, слово мритью, корень слова амритатвая, корень слова мритью означает смерть. А приставка «а» делает это значение противоположным, то есть бессмертие.
So deathlessness is liberation. There is no death. То есть вечность, бессмертие, когда нет смерти, называется освобождением. So the same verse, I remember we discussed about that in 10th canto. Viryani tasya khila deha bhajam antar bahir purusha kal rupe prachato mrityum amritam cha maya manushyavasya vadasva vidwan. Means in that also Krishna said that antar bahir purusha kala rupe. Antar, inside, I am that purusha, where you will achieve amritam, deathlessness, means liberation you will achieve when you look inward. В прошлый раз мы обсуждали стих Шримад Бхагаватам, 10-я песнь, 1 глава, и вот здесь тот же самый стих приведен. Тут говорится о том, что то есть Шри Кришна, который посредством своей энергии принял форму вечного времени, то есть явил себя в образе Параматмы и Виратрупы внутри и вовне всех живых существ, находившихся в материальных телах, дал каждому из них освобождение, даровав им либо жестокую смерть, либо сохранив жизнь. I think you added a lot from yourself. I just read from Bhagavatam. Okay. I thought that is too long translation. It So, has all the three texts. I read whatever I could find relevant. so now if you see that if we look, Krishna is saying if you are bahar mukham, means you are always looking externally for the happiness and for seeking something in this material world. Krishna is saying, then you will have to experience my another form, which is Kala Rupa. You experience the time, the effect of time when you are external looking person. Кришна говорит здесь, в этом стихе, и в Бхагаватам, он говорит о том, что если мы ищем чего-либо во внешнем мире, счастья, наслаждений, если мы ищем чего-либо во внешнем мире, то нам придется также испытать его внешнюю форму, форму Кала Рупы. Yeah, so this is the same thing. If you relate that mrityum amritam. So mrityu and the liberation means the death and deathlessness you can achieve here when just by focusing inside or outside. That is that is in our hand whether we choose to look inward or outward. И вот в этом стихе говорится, то есть мритью это смерть, амрита это бессмертие. И в нашей власти, в наших руках зависит то, на чем мы фокусируемся. Фокусируемся ли мы вовне, и тогда нам придется испытать смерть от Кала Рупы, либо же мы фокусируемся внутри себя, и тогда мы испытаем амриту, бессмертие, вечность. То есть это в наших руках, это наш выбор. So first verse 2.11, Krishna, when he started, he said, you don't know anything. You are acting like a pandita. Second, yeah, you can talk. Итак, вернемся к началу, немножко отступим назад. То есть в 11 стихе 2 главы Кришна говорит, ты ведешь ученые беседы, подобно пандиту, но в действительности ты ничего не знаешь. Это 11 стих. 2.12, he said, na tvevaham jatu nasam, means you are eternal and I am eternal. There was never a time both did not exist and never cease to be. Ты ничего не знаешь, но говоришь как пандит. А на самом деле, 12 стих, не было такого времени, когда бы меня не существовало или тебя не существовало, и не будет времени, когда мы перестанем быть. Это 12 стих.
And 2.13, he said, we are separate from the body. Body goes through the changes. We do not. Deheno asmin yatha dehe. Komaram yovanam jada. Не будет такого времени, когда нас не будет, но мы отличны от тела. То есть мы постоянно сменяем тела, мы рождаемся в теле, и потом это тело претерпевает изменения, но мы отличны от тела. Это текст 13. Then in 2.14, Krishna is saying how to tolerate those dualities while staying in the platform of what is mentioned in 2.13. И в 14 он говорит, что поскольку мы отличаемся, мы отдельны от тела, а тело меняет эти формы, а мы отличаемся от тела. 14 учит нас тому, как терпеть эти изменения, находясь в теле. And this verse is the person who tolerates those dualities, which is mentioned in 2.14, will achieve the Amritattvam, means liberation. И тот, кто умеет терпеть двойственность материального мира, как горе, так и счастье, тот достоин освобождения, и тот достигнет освобождения Амриты. Это говорится в тексте 15. And Krishna is saying that that person is courageous, who is not affected by these dualities. And the person who has learned not to be affected by that dualities. We need to learn from this, that how we should not be affected by these dualities. Ой, I'm little confused. So in this verse, what Krishna is saying, that the man is that the person who tolerates these dualities, he is very courageous, and because he has learned how to be not affected by these dualities. То есть в этом стихе Кришна говорит, что человек, который научился терпеть эту двойственность, он очень храбрый. В этом стихе, в 15, Кришна говорит, человек храбрец, тот, кто учится и научился терпеть двойственность. So this is called what do you call? It's like you are staying in that platform of Atmastham. Atmastham, staying at the platform of that Atma. That verse we discussed, Atmastham. We are situated in that platform. Atmastham. То есть такой человек, который научился терпеть двойственность материального мира и достоин бессмертия, освобождения, он утвердился на платформе духовной, на духовной платформе, атмастхан, то есть у него стабильное духовное положение. What was that verse? We talk about that, Atmastham. Кто помнит, какой был этот стих, где мы обсуждали атмастхам? Yes. So I will not tell you that. oh, sorry. No, we did not cover that. I covered that in one of the, because I'm taking Bhagavad Gita class in the temple, and I related that another verse which was 4.17 Bhagavad Gita. So I think it was 4.17. There, somewhere there. So we talked about that with them. I talked about Atmastham, not in this group. Atmastham means staying in that platform, not affected by these dualities. Just put in that way. То есть мы это не обсуждали, Прабху это обсуждал в своих других лекциях с другой группой. То есть в позиции атмастхан, на духовной позиции, человек, то есть переносит спокойно, уверенно, переносит двойственность материального мира. And this is also, it's not only that you are not affected by the distress. You are also not affected by the happiness as well. То есть эта позиция означает, что на вас не только
не влияет горе, на вас не только не влияет горе, но на вас также не влияет счастье. And remember, we talked about that uh, pendulum. You know, the pendulum goes from one side to another side. The more you go on this side, it will go. So you have to control when it's going on happiness. Мгм. You have to control here. Then you will not be distressed when it goes on the other side. Это как подобно, знаете, маятнику. Если мы будем контролировать свое положение, когда к нам приходит хорошее время, этот маятник двойственности нас не отмотает к несчастью. То есть надо научиться переносить счастье, и тогда переносить горе будет легче. Не позволять счастью уносить нас. So when in this word of sankalpam, this thing will give up this um, the thing will give the more attachment and this thing will give me distress. So anything which will give you a lot of attachment or distress, you know, whether attachment or aversion, both of the things we need to avoid. We should not be too much averse to things either or ridiculing things. То есть нам следует избегать тех вещей, которые вызывают избыточную привязанность или же избыточную враждебность. Да, то есть то, к чему мы можем легко привязаться, или то, к чему мы можем испытывать сильные негативные чувства, нам нужно осознанно это избегать. This, if you look at this, how we as Atma, we were in that state of Atma. From the state of Atma, how we have become that forgetfulness has come, and that is a potency of Maya. Maya has made us forget about our real identity. Когда-то мы были в этой духовной позиции, да, мы знали, что мы душа. И посмотрите, как мы подвержены забывчивости, насколько мы слабы перед Майей, что мы забыли о своем истинном положении. So this is called Maya's covering potency. That so first of all is a deluding potency, where it deluding potency means that you have forgotten about your real existence. То есть это вводящее в иллюзию могущество Майи, которое заставляет нас забыть свое истинное положение. And then there is a covering potency. First of all, we forgot who we are. And then on top, we start thinking about that I'm Indian, I'm American, I'm Azerbaijani. Yeah. Да. Это вводящее в иллюзию могущество Майи, а есть еще покрывающее могущество Майи. Мы не только забыли, кто мы такие на самом деле, так мы еще возомнили себя кем-то другим. Я азербайджанец, я там индеец, американец и так далее. Dvandvam means if there are dualities, you will suffer. Двандвам, слово двандвам, какое слово это двандвам? Означает, что если, то есть это дуальность, двандвам означает дуальность. То есть если мы радуемся, то означает, что мы будем само собой страдать. Yeah, so that's sama dukkha. It says sama dukkha sukha dhiram. That's samatvam state. Samatvam means neither you are elated, neither you are distressed. То есть в этом стихе говорится самадуха сукхам дхирам. Сама, слово сама, означает непоколебимый. То есть его ни туда невозможно мотнуть в сторону счастья, ни в другую, в сторону горести. Он устойчивый. So then the next verse
is really, really important, where Krishna is putting the base. And this is the verse which we should memorize. All the verses are important, but this verse where Krishna is saying that we need to meditate on this. Nasato vidyate bhavo, 2.16, na bhavo vidyate sata. Ubhyor api drishtvantos tava anayos tattvadarshibhi. И далее следует следующий стих. И этот стих нам следует по-хорошему выучить наизусть. Все стихи важны, но этот стих особенно важный. То есть 2 глава, 16 стих. Он говорит, что мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего материального тела и о неизменности вечного души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого. So this verse is putting basically the whole Bhagavad Gita is based on this. That what is Sat? Krishna is Sat, Atma is Sat. But rest of the things are all Asat. То есть это фундамент, на котором на самом деле держится Бхагавад Гита. В этом стихе определяется, что такое сад. Кришна – это сад, Атма – это сад, а все остальное – это асад. So hands and legs have no connection with Dehi. Dehi, what is Dehi? That Atma. То есть наше тело, наши руки, ноги не имеют никакой связи с Дехи. Дехи – это тот, кто живет в теле, Атма. Yeah, body is not you. We are the soul, Sat Chid Anand. We are Sat. Тело – это не вы. Вы – это Атма, Сат Читананда. At the moment, we have boxed our life, like childhood, youth, family life, office life. These are all boxes. But in order to experience that we are this consciousness, we are soul, we need to come out of these boxes. И наша жизнь расположена по коробочкам. Мое детство, моя юность, моя работа, моя семейная жизнь. Вся жизнь аккуратно распакована по коробочкам. Но для того, чтобы осознать свою истинную природу, нам нужно выйти из этих коробок. So, what it says, nasato vidyate bhavo, means asat has no bhav, means it has no consciousness. Asat has no consciousness. This is matter. It has no consciousness. It has no bhav. You know, for example, you don't pick up your phone for a few days. Phone is not going to, I'm very sad. You're not talking to me. So yeah, I'm very sad nowadays. So it doesn't have bhav. То есть вот здесь говорится «насато видхае бхаво». То есть у того, что асад, то есть у тела, нет бхавы, нет сознания. Например, мы возьмем телефон, и мы не будем 3 дня в него смотреть. То есть телефон не обидится, телефон не психанет, что ты со мной не общаешься, мне очень грустно. Yeah. But we are Sat is not without any abhavam. Means Sat is full of bhav and Asat is have no bhav. Асад, то есть мы, сад, мы полны сознания, то есть мы полны бхавы. У нас есть бхава, а у асад нет никакого сознания, нет никакой бхавы. Nature of Asat is changing. Nature of Sat is never change. It never changes. Природа асад меняется, а природа сад остается неизменной.
Yeah, so there is a verse in 13th chapter, Kshetra Jnanam Cham Ap Imam Vidhi Sarva Kshetreshu Bharata Kshetra Gyaur Jnanam Tat Yat Tat Jnanam Matam Mama. Which verse? That is 13.3. 13.3. Значит, 13 глава, тут ссылка на 13 стих. На 13 стих, 13 глава. You should understand that I am knower of all the bodies, and to understand this body and its knower is known, is called knowledge. So here Krishna is saying, Kshetragya. So he is that Dehi. Kshetragya means that soul. So sometimes that soul is called in Kshetragya, Dehi, and this is Atma. So this is, we are Atma. То есть уже даже в 13 главе, текст 3, Кришна говорит: о Бхарата, ты должен понять, что я знаю все тела, и знать все тела из тех, кто живет в этом теле, это знание. То есть иногда душу называют кшетрагья, или же дехи, или же атма. Это все относится к душе. So body goes through the different stages, as we spoke about that, from youth to from childhood to the youth to the old age. But Dehi stays same. Как мы уже говорили, тело претерпевает множество изменений. Детство, юность, зрелый возраст, старость, смерть. Это все изменения, касающиеся тела. А дехи, душа, она остается вечно неизменной. But in all this, it's all very good ideas. But mind doesn't let us stay in that platform. Mind always causes problem that it doesn't let us stay with the sat. It always move us into asat, and we try to find happiness in asat. И это все красивое теоретическое знание про духовную платформу и все такое, но ум никак не может это принять, и он, сад, постоянно уводит нас в асад, и там пытается найти счастье. So that's why Krishna said, Durjaya man manha. That man, this mind is not easy to control. И поэтому Кришна говорит, что контролировать ум очень сложно. Because mind has a problem. Mind is looking for happiness and it's looking for the beauty. Потому что у ума есть вот такое свойство. Ум вечно стремится к красоте и счастью. So mind is a friend and also is an enemy. И таким образом ум, получается, что он наш друг, но одновременно он наш враг. So we search for happiness outside, or even sometime we can say that we are trying to find fault in the world. But the problem is with this mind inside. That is causing a problem. И проблема в том, что мы пытаемся найти счастье во внешнем мире, или даже мы пытаемся найти недостатки во внешнем мире. Но все это лишь потому, что у нас внутри есть вот этот ум. Это все свойства ума. So what we need to understand that how we can tolerate the dualities. Once we tolerate the dualities, we achieve that state of liberation. But when we are achieving that liberation, we need to understand while we are experiencing it, we need to understand what is Sat and what is Asat. Итак, нам следует научиться терпеть двойственность этого материального мира, и таким образом мы обретаем освобождение, we achieve liberation,
And next, second part of the sentence, I lost it. So, and we achieve liberation by understanding what is Sat and what is Asat. И мы достигаем освобождения, терпя эту двойственность и понимая разницу между сат и асат. You can measure your spiritual life just by understanding how how much tolerance you have in the adverse situation in your life. Каждый может сам лично оценить уровень своего духовного развития по одному критерию, по способности терпеливо переносить сложные ситуации. That's how you measure how advanced you are. Вот так можно оценить, насколько я продвинут. Imagine somebody saying, Prabhu, I'm your servant. Okay, then come and do my cleaning, please. Come at my house and do some cleaning because you are my servant. Please come. Например, если кто-то придет и скажет: «О, Прабху, я ваш смиренный слуга». И если ему сказать: так ты хочешь служить? Ну, можешь прийти у меня дома прибраться? Imagine what that devotee will do with you. Ну и посмотрите потом, что этот преданный вам наговорит. Yeah. So all these are all lip service. I'm your servant. I'm your most humble servant. All this, this is all fine. But when it comes to real life, when the adversities come in your life, then the way you react shows that how advanced you are. И все, когда мы говорим: «Я ваш самый смиренный слуга, я ваш покорный слуга», да, это все красиво говорится, но действительно духовный прогресс и духовное развитие оценивается способностью, оценивается нашей реакцией в сложных ситуациях. Вот по этому критерию можно себя протестировать. So there was an example of one devotee who was from Maharashtra. His name was Ekanath. Была такая история из Махараштры. Там жил один преданный по имени Эканат. So he was so tolerant that he was not reacting on the person who was spitting at him. Он настолько был терпеливым, что он не реагировал на какого-то там человека, который на него плевался. So this person, when Ekanath was taking bath in the river, while he was coming out, this person spat at him. И однажды этот Эканат, приняв омовение, выходил из реки, этот человек опять к нему подошел и обплевал его. The moment he spat at Ekanath, he used to go to the river again and take bath and come back. И Эканат опять пошел и омылся. Then again this person again spat at him. И выйдя, этот человек опять на него вот так раз за разом плевался. It happened 27 times. 27 раз вот так произошло. And when finally this person asked, how can you tolerate this much? И этот человек наконец воскликнул: «Ты как это все терпишь, да?» Ekanath replied, he said, that spitting is not bothering me, as I can wash it away, wash it out my body. It can go from my body. И Эканат говорит: «Ну что, ты на меня плюешь, я-то могу свое тело отмыть». He said, but if it get inside me, means that feeling of revenge towards you, if that goes inside, it won't be easy for me to wash out. And the result is that I will have to come back, take another life. «Отмыть-то тело я смогу», — сказал Эканат. «Но проблема в том, чтобы если это чувство гнева или чувство отомстить войдет в меня, вот в этом сложность. Тогда мне снова придется родиться, чтобы отомстить». He said, don't let anybody to get inside. That is spiritual life.
И поэтому духовная жизнь заключается в том, чтобы не позволять ничему неблагоприятному внутрь себя. Because then any of this strong feeling towards anybody turns into vasana. And from that vasana, then from that vasana, you get a new body to experience that. Любое такое сложное, сильное чувство, которое проникает в нас, становится васаной. И эта васана становится причиной того, что придется снова получать рождение. Whether it's a hate or love, any feeling, but that strong feeling what we have towards others, it will force us to come back again in the material world. Неважно, это любовь или чувство ненависти, любое сильное чувство послужит причиной того, что мы вновь должны будем получить рождение в материальном мире. This much freedom we have, whether we take it inside or not. Вот это наша свободная воля, это выбор, который нам дан. Впускать в себя или же не впускать. Once again. So spiritual life is what you can tolerate in adverse situation. Итак, духовная жизнь – это то, что вы способны терпеть в сложных ситуациях, в испытаниях. Whatever I am not, it has to go. Все, чем я не являюсь, мне придется это оставить и отпустить. Sat means I am the truth. Сат означает, что я – это истина. Asat is what I am not. А асад – это то, тем, что я не есть. I should redirect all my energy to Sat. Всю свою энергию мне следует направить на сат. And the person who is able to do that, he is a Tattvadarshi. И тот, кто способен это сделать, называется Таттвадарши. Because his habit is always looking at the truth. Таттвадарши, тот, кто узрел истину, потому что у него есть способность увидеть истину. So, Tattvagyan, Tathasa Brahma Jigyasa. Remember, Prabhupada has mentioned many times that Brahma Jigyasa has to be the goal of life. Атхато Брахмаджигьяса, Прабхупада не раз упоминал это, что узреть истину, Брахмаджигьяса, это цель нашей жизни. In Bhagavatam also in second chapter 1 to 10, it says Kamasya Nindriya Priti Labho Jiveta Yavata Jivasya Tattva Jigyasa Nartho Artha Cheha Sakarma Bhi. So This is 2.10. 1 to 10 Bhagavatam. Bhagavatam. So that is mentioned Tattva Jigyasa. That is the importance of Tattva Jigyasa. That what is, it says, if your life desires should never be directed towards sense gratification. Kamesya nendre priti. Labho jiveta yavata means one should desire only a healthy life, self-preservation, since the human life is meant for Tattva Jigyasa means inquiry about the truth, absolute truth. Nothing else should be the goal of one's work. В Бхагаватам тоже есть подобный стих, который вот был приведен, и там говорится, что человек не должен ни при каких условиях желать чувственных наслаждений. Человек должен желать здоровой жизни и духовного развития. Вот. То есть татва джигеса, желание, его должно быть желание познать истину. So out of four things, artham, dharmam, kamam, and moksham. So out of these four things,
Moksham is the goal. И из 4 вот этих категорий, да, арта, дharma, кама и мокша, нашей целью является мокша. So 4 things, these are purushartham. These are four purushartham one should have in their life. Это 4 богатства, пуруша артхам. Это 4 цели человеческой жизни. Kamam means sense gratification. Artham means money. Wealth. Wealth. Артхам, нет. Кама – это чувственные наслаждения. Артха – это богатство. So these two are the accelerator. When you drive, they are accelerators. Go. Да. Эти, значит, кама и артха – это усилители скорости. Вот в машине, когда вы едете, вы нажимаете на тормоза, не на тормоза, а на скорость. Да? Это скорость. Yeah. And when you put your foot on these accelerators, your car goes very fast. But if you do not put the brake, and that brake is your dharma. И если нажимая на вот эти педали, кама и артха, то ваша машина очень сильно быстро уедет вперед. Но если вы не будете нажимать на тормоза, и тормозом является дхарма. So that if you do not do kama and artha, means sense gratification and earning wealth, if you do not do them in under the dharmic way, then what will happen? You will probably go and do some accident. И если вы будете, то есть стремиться к каме и артхе, но не в форме дхармы, не в ограничениях дхармы, то ваша машина так быстро начнет ехать, что у вас получится авария просто. So just think about it. You are driving, you are going towards your goal, your destination. Our destination is achieving Krishna. And achieving Krishna, to achieve Krishna, we have to drive, we have to go, we have to use accelerators, but we also need to apply brake. And if we do in a balanced way, these 3 things, we'll achieve liberation, moksha. Вот хороший пример, подумайте сами, да? Цель нашей жизни – это достичь Кришны, любви к Кришне. И мы должны идти по этому пути, мы должны ехать. И вот эти 3 вещи, у нас есть педали ускорения, да, кама и артха. Но если же мы не будем нажимать на тормоза дхармы, да, то мы не достигнем своей цели. Авария получится. Родимся, да. Разобьемся. Родимся. Да, не достигнем цели, да. And for the kamam, nobody needs to teach us. It just comes. И вы знаете, для камы нам не нужно особый какой-то тренинг проходить, оно само у нас включено. Yeah, and even the artham, we think that we need this training, that training, and even for kamam, all this industry is based on kamam or artham. Nobody is teaching us dharmam. И то же самое для денег, да, для артхи. Нам не нужно никакое учение, тренинг проходить. Все этот индустриальный корпоративный мир, все построены на каме и артхе, чтобы было побольше наслаждений и побольше денег. А дхарме нас никто не учит. Yeah, so by introducing dharmam, there will be some control or discipline in artham and kamam. That is our breaks. И если мы будем вводить дхарму в нашу работу, в наши действия, то это будет служить определенным тормозом в нашей жизни. So Действовать по дхарме. we stop here today, and
will any questions or any comment from anybody? На сегодня, значит, все. Может быть, есть вопросы, или же, может быть, есть какие-то комментарии. Может быть, у кого-то есть что-то. Если нет, то мы можем тогда заканчивать. Doesn't look like there are comments. Okay, that means everybody has understood everything or nothing. Так, если нет вопросов, значит, либо все поняли, либо же никто ничего не понял. И то, и другое. Предотвратно превратить это в жизнь. Boss. Mukundamala Mataji says it's boss. Very, very diplomatic answer. Мукундамала очень дипломатичный ответ, политически корректный. Она что сказала? Говорит, оба. И поняли, и не Очень. поняли. Учимся от вас. Yeah, it's like in South India, when we go, we'll say, do you want to go there? Yes. Это Yes. как в Южной Индии, да, вот это да. головой делать. Хочешь? Да, Не да, хочешь? да. Когда я из Вриндавана приехала, та же самая у меня реакция была. Еще одно слово у них есть, я сейчас забыла как-то. И все время это тоже повторяла, как индусы. И качала головой, и как-то это слово употребляла. Сейчас как-то не вспоминаю. Mataji says when we go to Vrindavan, when we come back from Vrindavan, we are also first time we are initial time we also do like that. Ача, 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 Ача. ача, ача. Ача, да. Ача. Ладно. Огромное вам спасибо. Да, спасибо огромное. Спасибо. Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Привет, тебе тоже спасибо за перевод. Hari Bol. Харе Кришна.